Fabian Kahl plötzlich verstorben. Cash for Rarities. Schockiert Deutschland. Mit seltsamen Zeichen niemand gedacht. Das ein so energiegeladener, lebensfroher und kreativer Mensch wie Fabian Kahl so jung so plötzlich von uns gen Word. Als die Nachricht die rundmacht. Herrscht in den deutschen sozialen Netzwerken für einige Sekunden still. Bestürzt Kommentare. Nachruf und unzählig unbeantwortet Fragen beschwempen die Schien. Meisten schockierten jedoch die seltsamen Zeichen für seinem Tod. Kleine Details. Die harmlos schienen. Aber zusammen ein mysteriöses Bild ergeben an all erschütternlichen. Am 14 Monats traf sich das Team von Cash for Rarities fru. Standen arbeiten mit vielen seltenen Antiquitäten an. Normalerweise war Fabian immer der Erst. Der Eintriff an mit seiner guten Laune das Studios am Lüchten bracht. Doch an diesem Tag kam fast eine Stunde zu spät. Sein Gesicht war blass. Niemand wusste, was los war. Alles in Ordnung? Fragt der Regisseur. Fabian lächelt. Aber dieses Lächeln war seltsam. Es war nicht Fabian. Sonst lächelt immer strahlend und aufrichtig. Dieses Lächeln wirkt gezwungen. Als Waller etwas verbergen. Render Arbeiten starter immer wieder gegen Kenverlen auf ein antiques Bronzeobjekt. Ein Mask. Die laut einer alten Legende einen Schutz symbolisiert. Der Genij, der das Objekt gebracht hat, sagt, man habe einst geglaubt. Die Mask sei beseelt. Fabian berührte sie zu lang. Es war, als hörte etwas aus seinem Inneren. Viel erinnerten sich später daran und schauderten. Denn sie konnten den Blick in seinen Augen an diesem Tag nicht vergessen. Tief, abwesend, neugierig und ängstlich zugleich. Nach den Arbeiten schickt Fabian ihn Nachricht an seine enge Freundin Lucy. Die langjährige Stylistin der Show. Die Nachricht war kurz. Urgent was stimmt heute nicht. Lucy antwortet sofort. Was ist los? Bist du krank? Bist du gestresst? Aber Fabian gab keine Erklärung. Schrieb nur zurück. Ich soll es dir später. Wenn ich heute Abend nicht ans Telefon gehe, ruf mich an. Das war das Letzte, was Lucy von ihm hört. In dieser Nacht rief sie an. Immer wieder. Aber Fabian ging nicht ran. Laut dem Hausverwalter der Gebuts, in dem Fabian wohnt, hörten sie gegen one or next Schritt auf seinem Flur. Source dachten sie, es sei jemand, der nach Sport matcht, oder ein Betrunkener, der spat nach Haus kam. Aber die Schritt waren nicht normal. Sie waren schnell, sehr schnell, als ob jemand in Panik geriet. Gelegentlich blieben sie abrupt stehen und gingen dann weiter. Als ob die Person sich umdreht. Als der Hausverwalter die nicht, war der Flur völlig leer. Aber Fabians Wohnungstür stand einen Spalt offen. Das Licht im Wohnzimmer flackert. Als es jemand gerade erst aus und wieder eingeschaltet. Am nächsten Morgen 7 rief Lucy, voller Sorge, den Hausverwalter an. Nach dem rechten zu sein. Als dieser die Wohnungstür nicht, lag Fabian regungslos auf dem Boden. Sein Gesichtsausdruck variiert nach immer Angst und Schock. Es gab kein Anzeichen für einen Kampf, kein Anzeichen für einen Angriff. Doch etwas war seltsam. Die Bronzemask, die würdig bei den Aufnahmen zu sein war, lag direkt neben ihm. Niemand wusste, wie sie in Fabians Wohnung gelangt war. Ein Gast hat sie mitgebracht. Beim Anblick der Mask lief es allen eiskalt den Rücken hinunter. Während die Polizei Informationen sammelt, entdeckt sie weiter merkwürdige Details. Fabians Handy klingelt 1:13 Uhr. Genau zu dem Zeitpunkt, als Schritt im Flur zu hören waren. Die Beobachtungskamera im Flur hat keine Bewegungen aufgezeichnet. Aber das Flackern der Lichts genau in dem Moment, als die Schritt zu hören waren. Fabians Musikplayer spielt ein altes Lied, das nicht auf seiner Playlist war. In der Wohnung lag ein seltsamer Geruch in der Luft, wie heier Metalldruck. Dies Dinge zusammengenommen ergeben ihn Ket von Erenissen. Die jedem ein beunruhigendes Gefühl gaben. Ihn woch nach seinem Tod von seiner Familie ein kleines Notizbuch in seiner Schreibtisch schubelt. Niemand wusste, was heinen geschrieben hat. Doch als sie es öffneten, waren sie fassungslos. Das Tagebuch war in den letzten 2 Monaten entstanden und enthielt viel ungeöffentliche Passagen. Seit ich dies Mask gesehen habe ich das Gefühl, verfolgt zu werden. Jeden Akter ich Schritt. Ich weiß nicht, ob es eine Halluzination ist oder so, aber jemand flüstert mir ins Ohr. Ich habe das Gefühl, etwas will mit mir reden. Es kommt heute Nacht wieder. Die Familie wusste nicht, was es war. Doch jede Seite des Tagebuchs war mit zittriger Handschrift beschrieben. Ganz anders als Fabians obliche Handschrift. Die letzte Seite enthielt nur einen Satz. Falls mir etwas zust, öffnet dieser nicht. Niemand wusste, welcher meint. Nicht nur Lucy und die Crew, sondern auch Fabians Freund bemerkten Veränderungen in ihm.
lekelt seltener, zucht oft zusammen, when in gemend berorte, blickt oft ins Leer, als beobachter et was unsichtbaars, zegt einmal, ich war nie alleen im Haus, sein bester Freund Max sagt, Fabian war früher sehr stark und glot nicht en Helsier, aber in letzter Zeit sagt Dinch, ich heb noch nie etwas von ihm gehört. Max sagt, Fabian heb am letzten Tag gesagt, ich wei nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, aber etwas kommt. In Fabians Wohnung gab es eine kleine Kamera, Nachhaus deren Susanne. Das Bild war unscharf, aber die Polizei wartet es aus und sah die letzten Sekunden. Bever Fabian sein Handy ausgeschaltet. Demol stand mitten im Wohnzimmer und blickt in ein Dunkeleck. Sah aus, als versucher etwas Susanne. Das die Kamera nicht erfassen konnt. Sein Mund bewegt sich, als aber jemanden etwas fragen oder antworten wollte. Dann macht einen Schritt zurück, dann noch einen, dann fiel es war niemand sonst im Bild. Doch das letzte Gurgisch war erschütternd, ein leises Keuchen, wie Metall, das auf den Boden fällt. Die Polizei sagt, ich seh das Gurgisch der Verlenden meist gewesen. Viel glauten jedig, ich seh etwas anders gewesen, als dies Details, auch wenn es nur wenig waren durchsigerten, war Deutschland geschickt. In den sozialen Medien kursierten unselige Theorien. Word Fabian von der Antiquität heimgesucht, hat psychische Problem, aber dir nix sagt, war es nur ein seltsamer Zufall. Gab es noch etwas anders, das verschwiegen word? Fans von Cash for Rarities lagen schlaflos im Bett. Sie sahen sich Fabians letzt Folge immer wieder in unspalten die Stelzerk, und der sein Augen die meist berührten. Viel sagten, sie hätten etwas in der angelaufenen Kopf Roberfulch gespiegelt gesehen. Beweis hat jedig niemand. Een Woche später veranstaltet das Studio von Cash for Rarities in Privatgedenkfeier für Fabian. Kein Publikum, kein Reporter, nur Menschen, die jahrelang mit im Zusammengearbeitet hatten. Auf seinem obligen Stuhl legten sie ihn way Blum. In der Still trat der Regisseur mit zitternder Stimme vor. Fabian ist nicht nur das Gesicht der Show, ist unser Herz, unser Farb, unser Ziel. Wir brachen in Tränen aus. Denn Fabian war immer der Genie gewesen. Der sie war den Dreharbeitens am Laken gebracht und das ganz Team inspiriert hat. Lucy stand auf, wie betot Vertrauer, hat versucht, mir etwas zu sagen aber ich konnt es nicht hören. Niemand konnt sie trotzdem. Die Polizei ermittelt wochenlang. Sie überprüften die Kameras, Fabians Terminkalender und rechercherten die Herkunft der Mask. Es stellt sich heraus, die Mask hat ihn unschuldig geschickt. Laut den Aufzeichnungen der Besitzers hat sie einem Kunstsammler gehört. Der Jar zuver unterhändlichen Umständen wie Fabian gestorben war. Ein plötzlicher Zusammenbruch in seiner Wohnung und Anzeichen eines Angriffs. Personen, die mit der Mask in Verbindung gebracht wurden, berichteten von Angstzuständen, Schlaflosigkeit und leichten Halluzination. Die Polizei hat noch kein offiziell Schlussfolgerung gezogen. Sie gab lediglich an, dass Fabians Todesursache und Anzeichen eins vom Verschuldens war. Dies hat die Skepsis in der Öffentlichkeit nur noch verstärkt. Fabians Family ist zwar untrustlich, versucht aber nicht, die Wahrheit zu verbergen. Sein Vater sagt in einem Interview, wir werden weiter ermitteln. Mein Sohn kann nicht ohne Erklärung gestorben sein. Sie haben Experten, Historiker und Psychologen hinzugezogen, besser zu verstehen, was Fabian für seinem Tod durchgemacht hat. Ein Forscher erklärt ihnen, manchmal tragen Dinge aus der Vergangenheit in Energie in sich, die wir nicht verstehen. Wir können sie nicht sehen, aber wir können sie fühlen. Vater Fabian schwieg. Auf Fabians Handy von die Polizei ihn ungesendet aufnahm. Es war ihn sprachgekriegt, der Lucy one or next schicken wollte. Genau in dem Moment, als die Schritt erscheinen. Die Aufnahme war 7 Sekunden lang. Sie enthielt jedig nur wenig und deutlich Wort. Lucy, wenn ich nicht ist, dann brach das Signal abrupt ab. Niemand wusste, was sagen wollte. Niemand wusste, was es war. In den folgenden Tagen kamen tausend, Fabian die letzte zu erweisen. Sie brachten Blumen, Kerzen, Fotos und kleinen Gegenstand, die am Herzen lagen, und allem fanden dasselbe. Ein groß Talent, eine einzigartige Persönlichkeit, ein helles Licht, das viel zu früh erloschen war. War nicht nur ein bekanntes Gesicht bei Cash for Rarities, sondern auch ein Symbol für Jugend, Kühnheit und Kreativität in der Welt der Antiquitäten. Weckt die scheinbar ernst Welt zum Leben und füllt sie mit Farb. Dem Studio fällt sein Lachen, sein Witz, die Art, wie mit nur einem Satz das ganze Studio erhält. Das seltsam war. Fabian Stolnart am ersten Drettag nach der Trauerfeier plötzlich ließ, als sich jemand hingesetzt,
Abol sich en diesing Tag niemand im Studio traut. Den stolze Barian. Ein Mitglied flustert. Vielleicht ist noch da. Niemand weiter sprach. Fabian Kahl war gestorben. Doch die Fragen blieben offen. Das Rätsel seinen Tod blieb bestehen. Die seltsamen Zeichen. Die Tagebucheinträge. Die unvolendeten Nachrichten. Als wie Bruchstück eines ungelösten Rätsels. Vielleicht wird es nie ihnen gültige Lösung geben. Doch für diejenigen, die Lieden, ist Fabian nie wirklich von dieser Welt gegangen, ist nur in einen anderen Ort gegangen, wo die Geschichten, die Erinnerungsstück und die Geheimnis weiterben.